ikaw na ginigplong ba? Ayos ka mi sa quiz. Ambot lang, hindi ko sure. Sugtan ko. Clint, I believe you should represent the class. Uy, naano mo ka? Sakto, mga una ta. Ito ah. God bless. Bang, alik na, mga una ta. Sige, Mang. Ano ako ron? Salamat, Bang. Kumali na ta. Ma, pa. Nanto ko istorya ba? Unsa man na? Apil ng tawag competition ba? Party sa akong course. Ano naman po na? Daghan na po kagikuti-kuti. Basin ma-pressure ka na. Focus lang sa study ha. Walay buloy-buloy. Yin. Nado na wala exam questionnaire. Sure, oy, mau ba? Lagi, tinuod, lagi. No, kabalo ka. Naman do student pag isuspit sa si Mark. Ano sa man yan sana? Nawala mo daw ang question eh. Nice CCTV, pero unclear man daw. Unfair po sa tao kung wala ebidensya. Justice must be fair and unbiased. Mang, ayun na sa pagpila ng contest ha. Baka lagi, Pang. Sayang kaayo ang oras. Welcome to Criminal Justice Competition. So, here's your final question. How does justice maintain social order in real-life situations? Justice means fairness. But fairness is difficult when people are already judged without full evidence. Like a student who was accused in school without clear proof. Justice must not rush decisions. Plong, kasi kan quiz ka plong. Class, I need to tell you something. The missing papers were found. It was not marked. A faculty staff left it by mistake. So, innocent na siya. Mo na ganyan plong. Hindi ka ma-judge sa isang katao. Uy, nak, naa naman na ka. Pa, amin ko. Kailangan sige mo. Uy, unsa man na? Ma, pa. May apel ko competition kung nakadaog ko. Oh, banak. Yan sa mali mo pag-apil. Because ma, pa, I wanted to prove that justice is not just theory. It must be practiced inside and outside school. Sa ilo ang minak. Sino lagi kayo minang? Okay ra ma, pa, sabot ako. Oras ng sambahin ang ngalan mo, para mabuhay habang buhay sa puso't isipan mo. Justice is not only about law, it is about truth, patience, and understanding. Never judge without complete evidence. Mga dalangin ko sa'yo, sana'y pakinggan mo.